Hello guys, привет! Welcome back to my channel. To get more lessons, don't forget to subscribe. Today, we are going to learn demonstrative pronouns. At the end of the lesson, we are going to practice a little. Let's get started. Урок 18. Указательное местоимение. Указательные местоимения. Once again. Указательное местоимение. Указательные местоимения. Let me remind you what указательные местоимения are used for. They are used to point out a person or an object, and they have two forms: ЭТОТ, ТОТ. ЭТОТ is used when somebody or something is nearer to the speaker, while ТОТ refers to a person or an object which is more distant from the speaker. Let's read examples and compare two pronouns. Этот стол большой. Тот стол большой. Этот мужчина учитель, а тот мужчина врач. Тот is also used to describe an object which is removed in a space or time from the speaker. For example, этот город большой. Тот город маленький. In the first sentence, этот refers to the city where the speaker is now. In the second one, refers to the city which is far away from the speaker. It can be the city where the speaker was before. Demonstrative pronouns change by gender, number, and cases. It means that they have masculine, feminine, and neuter genders in singular and plural forms. This table presents declensions of demonstrative pronouns by gender, number, and cases. First, let's learn the pronoun ЭТОТ. Masculine gender in singular form is ЭТОТ, этого, этому, этого, этим, этом. Feminine gender of the pronoun этот changes as эта, этой, этой, эту, этой, and этой. Neuter gender это, этого, этому, это, этим, этом. And in plural form for all genders, the pronoun этот changes in the same way. Эти, этих, этим, этих, этими, этих. Let's read some examples. Мне нравится это платье. The noun платье is neuter, singular, and in accusative case form, and that's why the pronoun этот is also neuter, singular, and in accusative form. One more example. Я поговорил с этой женщиной. The pronoun этот is feminine, singular, and in instrumental case form. Let's watch next table. It presents declensions of the pronoun тот. Just remove the letter «э» of the pronoun этот, and you have the same table, except masculine gender in instrumental case and plural form. Replace the letter «и» with «е». Masculine gender in singular form is тот, того, тому, того, тем, том. Feminine gender in singular form is та, той, той, ту, той, той. Neuter gender in singular form is то, того, тому, то, тем, том. And in plural form, the pronoun тот is те, тех, тем, тех, теми, тех. And let's read sentences. Покажите, пожалуйста, ту шляпу. Шляпа is feminine, singular, and in accusative case form. So, the pronoun ту also has the same forms.
One more example. Мы подарили тем детям много сладостей. The pronoun тем is in plural dative case form. And let's ask a question. Сколько стоит тот чемодан? Тот is masculine, singular, and in nominative case form. But in questions кто это, что это, only the pronoun это is used and doesn't change neither by gender nor by number. For example, что это? Это телевизор. Also, you can answer in plural form. Это телевизоры. Кто это? Это врач. Or you can answer in plural form. Это врачи. Let's practice. Read a sentence, look at the picture, and insert a pronoun in the right form. You will have 5 seconds to do the task. Let's get started. Я поговорю с мужчиной. The right answer is тем. Я поговорю с тем мужчиной. Next. Цветы красивые. If your answer is эти, you are right. Эти цветы красивые. Next sentence. Давайте пойдем к зданию. The right answer is тому. Давайте пойдем к тому зданию. Great. And the last sentence. У меня нет картины. The right answer is этой. У меня нет этой картины. Good job. Now, let's summarize what we have learned. Demonstrative pronouns ЭТОТ and ТОТ are used to point out a person or an object. ЭТОТ is used when a person or an object is near to the speaker. ТОТ is used when a person or an object is more distant from the speaker and to describe an object which is removed in space or time from the speaker. Demonstrative pronouns change by gender, number, and cases. But in sentences like что это, кто это, only the pronoun это is used and doesn't change by gender and number. Thanks for learning Russian with me. Спасибо. Пока.